L'Aciul demand que mon Mary David a fate en me descent au revoir tate. Est-il T plate, and alice passe à la propriété de retrait, Naomi. Prom teslam, wa, et il sera ma main avec les dernières forces qui lui restant, ses you suppliants. G la lui et I promise, J I taugers respecter ses volontés, merm quand la curiosité me rangiet. Mais quelques années après sa mort, la curiosité ella importe, et si que J, I découvert sur cette propriété allait transformer mon existence jamais. Aujourd'hui, G comprends pourquoi mon mari tenait tant à m'alloigner de city indroit. Dix, sept ans de marriage avec David C. sont terminés dans un lit de hôpital après un AVC massif quoiqu'un signe en avait laissé prévoir. A 58 ans, Jimmy retrouvais vive avec une fille à l'univers. C'était et un vide qui semblait infini. En réglant ses affaires, J. I réalisais qu'il y avait bien plus chez mon mari que je n'y l'avais imaginé. Si était un mardi ordinaire quand son avocat, M. Harrison, m'a convoqué, ouais dans son bureau, du mois et septième d'âge, écoulés depuis les funérailles. La vie poursuivait son, cours impitoyable de routine, pendant que G. Churchis encore comment respirer sans David, mescates. Madame Sterling, J. I quelque chose à vous remettre, dit-em. Harrison en passant une petite boîte et une enveloppe sur son bureau en bois poli. David a laissé des instructions précises pour que cela ne vous soit remise qu'après son décès. La boîte renfermait une clé antique lourde avec un porte, clés en métal en forme de fuel. L'enveloppe portait mon nom de l'écriture inimitable de David. Quoi sert cette clé? Demande. I en la façon tourner entre mes doigts. C'est pour une propriété Lake Arrowhead. Votre mari ella acquise il y environ 4 ans, mais il a exigé explicitement que vous en soyez in, for me qu'après sa mort. Mon cœur assemble. David n'y possédait aucune autre propriété que notre maison. Il en avait jamais évoqué de retrait à la campagne. Plus important encore, pourquoi m'avait-il fait jure de n'y jamais, why aller pour ensuite révéler son existence. Elle s'appelle le domaine Crestwood, poursuivit l'avocat. Apparemment, si était la maison où David a passé une partie de son enfance. Il l'a racheté après de nombreuses années, bien quel ait changé de mains plusieurs fois. Attendez, ça en a pas de sens. Elle interrompit. G. David évitait toujours de parler de son enfance. Quand J. évoquait Lake Arrowhead, il s'y crispait, changeait de sujet. Pourquoi écouterait-il une maison là-bas, et M. Harrison ajusta ses lunettes. G. n'y saurais vous dire, madame, mais il y a un autre détail crucial. La propriété a pris une valeur énorme ces deux dernières années, comment cela, un grand promoteur, Summit Resorts, construit un complexe de luxe dans la zone. La propriété de votre mari est idéalement cita, et ils ont d'âge, a formulé plusieurs offers, plusieurs millions de dollars pour la maison. Ma terre tournait, David en avait jamais été riche. Nous vivions confortablement avec son salaire d'ingénieur et la mine de professeur d'université, mais rien qui permette d'acter une seconde maison, surtout dans une région pressée comme elle. Arrowhead et pourquoi la garde secrète, avec des doigts tremblants, j'ouvris l'enveloppe. Ma très chère Naomi, si vous laissez ceci, cela signifie que je suis parti plus tôt que prévu. Pardon es moi tous les secrets que j'ai gardés. La maison est à vous désormais. Au cours des 4 dernières années j'ai transfert, mais si y indroit sombre de mon enfance en quelque chose que j'espère vous trouveras magnifique. Je sais que je vous ai fait prompter de n'y jamais y aller.
G retire set promise maintenant, en fate, G vous demand di aller un seul fois avant de décider quoi en faire. Dans le bureau de la maison, vous trouverez mon ordre à tour portable. Le mot de passe y est la date de notre première rencontre, suivi du mot espoir, celui que vous aimez as a pris, ressentir à nouveau. G vous aime plus que G n'y saurais l'exprimer David, G presse, I la lettre contre ma poitrine, les larmes brûlantes ma vue. Même dans la mort, David avait encore le pouvoir de me surprendre. G dois voir si t'y droit, dis G. Il y a une complication, et m'interrompet M. Harrison. La famille de David conteste le testament. Son frère Marcus Sterling affirme que David et Nate passe en pleine possession de ses moyens quand il acte la propriété. C'est absurde. Mon mari était la personne la plus lucide et équilibrée que j'ai connue. Malgré cela, ils ont dépassé des recours judiciaires. Vu la valeur actuelle de la propriété, cela pourrait devenir un combat complexe. J'ai empêché la clé, une détermination soudaine et envahissante. J'ai vise à Lake Arrowhead, aujourd'hui. Du jours plus tard, après un trajet précipité à travers la chaîne des cascades, Jimmy Guerre, I devant un portail en bois sculpté portant le nom du domaine Crestwood en Fur Forget. Mon cœur bat et fort tandis que j'y tourne. I la clé dans la serrure. Le portail est s'ouvrit avec un léger grincement, révélant une propriété BCP plus impassante que j'y n'y l'avais imaginé. Si en était pas seulement une maison de campagne, si était un manoir en pierre et bois entouré de jardins impeccables, mais entret en et de cairns centenaires. Un chemin en pierre serpentate, travers des pelouses parfaites jusques, wa l'entrée principale, tout semblait neuf ou récemment rénové. Rien ici en évoquait l'enfance traumatique que David refusait de border. Si t'y droit avait été métamor, aussi avec amour et dévouement. Les mains de mon mari étaient dans chaque détail, bien que j'y n'ai appris son existence que maintenant. Mes mains tremblantes en introduisant la clé dans la porte principale. La serrure tourna avec un clic satisfaisant et j'ai entré dans le monde secret de l'homme, avec qui j'avais partagé prise de Dieu décennies. Si que j'y vis à l'entaille, me fit sais, le chambranel pour n'y pas vacillaire. L'entrée est s'ouvrait sur un grand salon à double hauteur avec une cheminée en pierre. Mais si n'était pas à l'architecture qui me coupe le soufflet, si étaient les tableaux, sur chaque mur, dans chaque espace disponible, des tableaux de fleurs. Pas en, importe quelles fleurs, mais des orchidées de tous types et couleurs possibles. Ma passion de tougers, que David soutenait avec une affection discrète et mentorait dans une galerie dédiée, mon plus grand amour. Et là, sur une table prise de la fenêtre donnant sur les jardins, trônait un ordre, à tour, portable argenté avec une orchidée blanche unique passée sur le couvercle. Avant que j'y puisse faire un pas de plus, le brut de news sur le gravure annonça que j'y en étais plus sûr. Par la fenêtre, j'y vis un SUV noirci garé derrière la mine. Trois hommes en descendant, tous portant la ressemblance indéniable avec David. Le merme n'est droit, les mermes un amand, le clan Sterling était arrivé, et en juger par leurs expressions sévères, ils en need, ent pas là pour accueillir la veuve sur sa nouvelle propriété. Les hommes approchèrent avec l'assurance de ceux qui s'y sentaient chez eux. J'y fur, mais rapidement la porte d'entrée, le cœur battant. J'y les observe, I par la fenêtre latérale tandis qu'ils étaient sur le porche, murmurant entre eux avant que Hélène, une version grisonnante de David, n'y frappe brillamment. Madame Naomi, nous savons que vous êtes là, il faut qu'on parle,
savoir avec la mère tension que celle de David quand il était nerveux. G. Restai silencius et malignant de la porte. Les avertissements vagues de David sur sa famille étant toujours catégoriques. Maintenant face à you, mon instinct criait à la prudence. Les coupes repriant plus insistance. Naomi, G. suis Marcus Sterling, le frère aîné de David. Voici mes frères Elijah et Isaiah, nous sommes là pour la propriété, bien sûr, ils n'étaient pas là pour David, ni pour rencontrer la femme que son frère avait eue, mais pendant 17 ans. Ils étaient là pour la maison, qui valait soudain des millions. J'y regarde, I l'ordonne, a tour sur la table. Les réponses que G. cherchais étant peut-être là, passe avec des inconnus sur la porche, ignorant les coupes de plus en plus agressifs, G. m'approchai de la table et tape, I le mot de passe. 12 Octobre 96 Espoir. L'écran s'alluma, ouvrant un dossier nommé pour Naomi. Dedans des centaines de fichiers vidéo datés chronole. Jigment commençant le lendemain des funérailles et essai. Indent sur une année entière dans le futur. D'une main tremblante, G. clique, y sur la première, le visage de David, implit à l'écran. Passe le visage pâle et émacié de ces derniers jours et elle, hôpital, mais sain, plein de vie, enregistré clairement des mois plus tôt. Et bonjour, mon amour, sour est-il de cette manière asymétrique qui me faisait toujours fonder? Si vous regardez ceci, cela veut dire que je suis parti, et que vous êtes venu à Crestwood, malgré mes années, vous supplier de n'y pas le faire. J'aurais dû deviner que vous n'y résisteriez pas, surtout après que Harrison vous ait parlé de la maison. Un noad si forma dans ma gorge, mais maintenant, il me connaissait si bien. J'ai enregistré une vidéo pour chaque jour de votre première année sans moi. Une année de compagnie pendant que vous guérissez le duel. Une année pour expliquer tout, si que j'aurais dû vous dire de mon vivant. Il baisse brièvement les yeux, puis me regarda avec résolution, commençant par pourquoi J. I racheté la maison où J. Avais juré ni plus jamais remettre les pieds. De hors les coupes avant cessé, par la fenêtre, J. vis les hommes retourner à leur SUV, sortir des papiers, discuter avec des expressions dures. David continua, et il y a 3 ans, on m'a diagnostiqué un anévrisme cérébral, une bombe à retardement hérité de mon père. Les médecins m'ont donné entre 2 et 5 ans. J'ai choisi de n'y rien vous dire, ni, vous ni à Chloé. Je n'y voulais pas de pitié, et je n'y voulais pas que nos dernières années soient vagues, sous l'ombre de la mort. Et ces usados errant, je voulais vivre pleinement avec vous jusqu'à la fin passe mourir lentement devant vous. Le choc et la colère m'envahirent. Il avait caché le diagnostic, pris des décisions médicales sans moi. Il m'avait privé de la chance de me préparer, de chérir constamment nos derniers instants. Je sais que vous êtes en colère en ce moment, dit-il comme est-il laissé mes pensées. Vous avez toutes les raisons de alerter, mais j'espère que vous comprendrez que j'ai pris cette décision par amour, pas par lâcheté. Les hommes hors patient des appels, arpentent l'aller avec l'énergie frustrée d'un droit refusé. Quand j'ai reçu mon diagnostic, j'ai décidé d'utiliser le temps qu'il me restait pour créer quelque chose de significatif pour vous. Vous avez toujours adoré les orchidées. Vous parlez toujours d'avoir un espace rien que pour vous pour les cultiver un jour. Alors, j'ai trouvé le dernier endroit où on essatin, drait aimé voir la maison que j'ai quitté
18 ans and durant Denis jamais revenir. Il si pencha vers la caméra, si que mes frères ignorant, c'est que j'ai, I légalement acté la maison, à mon pire avant sa mort. La vie ilham était en faillite après des années de jeu et d'alcool. Il me l'a vendu pour une fraction de sa valeur desespé, ray d'argent, en me faisant jureur de ni rien dire, mes frères, qui pensant encore quils el hériteront un jour. Cela expliquait le défi légal. Ils croyant avoir des droits sur une propriété, que David avait légitimement acquise. La maison était en ruins quand gli était Naomi, tout comme mon enfance ici, mais cette fois j'ai, avais les moyens de la transformer. Chaque voyage d'affaires ces 4 dernières années, j'ai été ici, supervisor les rénovations, à construire quelque chose pour vous. Dehors les frères approchant à nouveau de la porte. Cette fois, Marcus tenait un document contre le videur pour que j'y le voie. Une sorte d'ordonnance judiciaire, mes frères viendront la chercher, poursuivre et David dans la vidéo, son expression si durcissante. Ils n'ont jamais voulu la maison jusqu'à l'an dernier, quand le projet de complexe a commencé. Soudain, la propriété sans valeur quils me reprochant d'avoir été ici devenu une mine d'or. Ils tenteront tout pour vous la prendre. L'un des frères était au téléphone à nouveau, son expression triomphante en raccrochant. Dans le tiroir du bas de cette table, s'y trouve un dossier bleu avec tous les documents légaux dont vous avez besoin. La maison est incontestablement à vous. J'nai pris soin. Le visage de David est adoucet. Mais Naomi, que vous la gardiez ou la vendiez est entièrement votre choix. Gli construit pour vous. Gli rempli de beauté pour vous. Mais gli n'y vu pas quel devient un fardeau. Une voiture de police remontait l'allée. Les frères observant sont arrivés avec des expressions satisfaites. Une dernière chose, dit David, dans la serre, derrière la maison, vous trouverez la collection d'orchidées rares que j'ai, I cultivé pendant des années. Elle que j'ai engagé continuera à s'en occuper, que vous soyez là ou non, c'est mon dernier quête, au pour vous, avec les moyens de les apprécier. La vidéo s'y termina, figuée sur le sourire de David, just au moment où les coupes à la porte reprirent. Plus autoritaires, et Madame Sterling, officier du comté, voulut ouvrir la porte, et s'il vous plaît. Et avec un profond soupir, j'y fermai à l'ordre, à tour récupéré, I le dossier bleu du tiroir, et I affronter si qui suivait. En attrapant la poignée, mon téléphone sonna. Chloé notre fille, appellant de l'université. J'ai hésité, puis répondis. Chloé, si en est pas le moment, maman, sa voix était tendue d'irritation. Pourquoi n'y amas? Tu passes parler de la maison de papa, ou de la proposition du promoteur. Les oncles viennent de m'appeler, en proposant un accord équitable si les aide contester le testament. Quest qui s'y passe, ainsi ils avaient d'âge à contacter ma fille. Cette perception alluma en moi quelque chose de féroce et protecteur. Ils n'y venaient pas seulement pour moi, ils essayaient de manipuler mon enfant en duel. Je t'explique where I tout plus tard. Je te le promets dis. Je en observant l'officier discuter avec les frères. Mais Chloé n'y seen rien. En accept rien, si es hams n'y sont pas nos amis, maman, est-il waya de l'argent en jeu, si en est pas une question d'argent, l'interrompis, je me surprenant par la fermeté de ma voix. C'est si que ton pire voulait, fais, moi confiance est-il te plaît, après un silence, elle soupira, d'accord mais appelme, moi des que possible. J raccrochai et ouvris la porte face à un jeune officier du comté, Davis, flanqué des trois Sterling,
don't less expressions alliant du sufficient et eluvertment hostile. Madame Sterling, G. Suis l'officier Davis, C.S. Messieurs ont une ordonnance judiciaire demandant une inspection de la propriété et dans le cadre d'un lit ig successoral en cours. G. Saurus commement, canalicent la force que David admirate taugers chez moi. Bien sûr, officier, mais de bord, G. pense que vous devriez voir ceci. G. Louis tendis le dossier bleu contenant les documents de David, mon mari avait anticipé exactum, à cette situation. Marcus avança avec un geste dédaigneux. Les disputes familiales sont compliquées, officier, ma belle. Soeur est comprehensiblement emotive et confuse. En réalité, elle interrompis, G ni suis ni emotive ni confuse. G suis une veuve sur une propriété qui m'appartient légalement face. Toi incon, us qui partagent l'adin de mon défunt mari. G me tourne, I vers l'officier et j'apprécierais que vous examinis ces documents avant d'autoriser quiconque sur ma propriété. Elle adjoint prit le dossier, son expression neuter tandis qu'il en scrutait le contenu. Les frères Sterling échangeront des regards, leur assurance visiblement ébranlée. J'y pense, I à la vidéo de David, au secret qu'il avait gardé pour nous épargner, Chloé et moi, une souffrance inutile, au magnifique Cade, au qu'il avait créé dans ces dernières années. Quel que soit le Dieu que joyant ces frères j'étais déterminé, ni pas perdre la dernière expression tangible de l'amour de mon mari sans letter. Elle adjoint leva les yeux des documents, son expression changea, si semblant en réglé, madame. Un transfert de titre clair, des déclarations notariées, des relevés bancaires certifiés de LH at initial. Il s'y tourna vers les frères. Messieurs, G. ni voix aucune raison de forcer une inspection aujourd'hui. Cela semble relever des tribunaux civils, le visage de Marcus est empourpré de colère, c'est ridicule. Cette femme n'a aucun droit, cette femme elle interrompis, G. comme captured, ici à l'épouse de David Sterling et J. I tout, fait le droit d'erter ici. Tandis que les frères s'y retirent, contrico, vers leur SUV, suivis par l'adjoint décelé, G. ressentis un mail, en étrange de perte et de découverte. La mairie, que G. croyais connaître parfaitement, avait gardé des secrets, certains douloureux, daughters d'une beauté stupéfiante. Maintenant, G. faisais face à un choix, retourner à la sécurité de ma vie d'avant ou urger pleinement dans CD héritage inutile du et le combat qui l'accompagne. G. fer my la porte, revins à la table, et rouvris à l'ordinateur. La vidéo du lendemain matin avec d'autres fragments de Elham que j'aimais et que G. commençais seulement comprendre pleinement. Dehors, les frères Sterling avaient peut-être perdu cette escarmouche, mais leurs expressions en essalignant rendant une chose claire. La guerre pour le domaine crest would ni facet que commencer. J. I passé cette nuit dans la maison de David, ou plutôt notre maison, entouré des preuves de son travail secret d'amour. Le sommeil m'a complètement fui, mon esprit boulonnant de révélations, la maladie fatale qu'il avait cachée, la maison transformée, la détermination de ses frères à la revendiquer, et lettres, centaines de messages vidéo attendant sur l'ordinateur, à l'aube J. explorer la propriété pour la première fois correctement. La maison principale était un chef d'œuvre de rénovation, merlant éléments rustiques originaux et confort moderne. Chaque pièce reflète et une attention minutieuse à mes goûts. De la bibliothèque garnie d'éditions originales de mes livres préférés.
Raise o coin lecture, donnant sur le jardin, parfait pour les matins d'automne. My siete la serre, qui me coupe of riment le souffle, comme David elevate promise dans la vidéo, une collection stew, payfiant dorky days remplicate l'espace vitré. Certains attancy rares quod ni les avis views quod dans des livres spatialises. Une lea wal cariana bleu coupé, prisque intriuvable, florissate fierment, comme la reine des loups. Bonjour, madame, la voix me surprit. Une femme d'age moyen emergia d'entre les plants avec un pulverisateur. G. suis Emil Jackson, vater Mary Amat engagé pour un m'occuper des orchidées. Naomi Sterling, répondis. G. intendant la main, bien que vous le sachiez probablement déjà. El saurit gentiment, M. David parlait beaucoup de vous lors de ses visites. Il disait que vous aviez un don spatial avec les plants qu'il énervait jamais égaler. Connaissez vous bien mon mari, et Emil Jackson Haycida, autant qu'il le permettait, quiconque j'y suppose. Il venait au moins une fois, par mois si esquatter, dernières années, supervisant tout personnellement. Cela ressemblait, David, méthodique, attentif aux détails, préférant toujours faire les choses lui, même plutôt que déléguer. La Catalia bleu lavas poursuivit Emil Jackson en pointant alors, quitte que j'avais admiré, il a passé prise de deux ans à la chercher. Il disait quel lui rappelait une que vous aviez vu à un salon et jamais oublié, mon cursi Sarah, l'exposition d'orchidées au jardin botanique d'Atlanta il y a 10 ans. G. en avais mention, ne cette fleur qu'une fois, et David s'en souvenait, et il d'age à parler de sa santé. Demande I avec hésitation, une ombre passée sur le visage de Emil Jackson, passe directement, mais ces 6 derniers mois, il a passé plus fort. Il travaillait de longues heures comme un homme avec une échéance. La confirmation me frappa, mais elle expliquait aussi la qualité précipitée que j'avais sentie chez David ces derniers mois. J'avais attribué au stress professionnel, sans imaginer qu'il créait tout cela en sachant son temps limité. Et ses frères étant ice, I hirer, commentai. G. en observant sa réaction avec attention. Son visage si durcit. Ils traînent dans les parages depuis que some, it resorts à annoncer le projet. Soudain très intéressés par la maison, familial quils en avant passe visiter depuis des décennies. Elle ajusta le système d'irrigation avant de continuer. Que dire du Marcus Estielene? Il a une firme d'investissement à Raleigh, en Caroline du Nord. Il tradait toujours David comme s'il lui faisait une faveur en le reconnaissant. Elijah esti le cadet, avocat, habile avec les mots. Isaiah esti le plus jeune, toujours dans l'ombre de Marcus. El sequa la terre. Quand David est revenu acter la propriété, il s'y sent maqués de lui pour avoir gaspillé de l'argent dans un trou paumé jusque. Voici que le complexe commence à être planifié. Cela correspond aux fragments que David avait partagés au fil des ans. Son enfance difficile, son évasion à l'université, sa réticence à parler de sa famille. Et ils reviendront dis, G plus à moi même que Emil Jackson, certainement acquisitil, mais M. David S.I. est préparé. Il pensait toujours plusieurs coupes d'avance. De retour dans la maison, G me force, I a manger quelque chose avant d'ouvrir l'ordre, a tour pour la vidéo du jour. David apparat, assist dans si que G reconnaissais maintenant comme la bibliothèque de la maison. Bonjour, mon amour. J. espère que vous avez bien dormi dans notre nouvelle maison. Il serait de si sourire asymétrique que J manquais avec une douleur physique. Aujourd'hui, J vu vous montrer quelque chose de spécial.
La chimera baugia tandis quil traversate la mason par un cool war quedgi en avis pass explore, esserant devant un port veruile. Set piece isti just pour vous. La clé isti dans le tiroir supérieur de la table de nuit. Sell an argent antique avec la gravure d'orchidée. G mis la vidéo en pause, ally dans la chambre principale, et trouve, I la clé exacte, ma ou il elevate décret. Suivant le chemin de David dans la vidéo, G localis, I la porte discrète, l'extrait, mité de l'al isti. La clé tourne sans effort, G paus, I la porte et halatai, un atelier dart plainement équipé remplissate la grande piece d'angle, bay, né d'une lumière parfaite par des fenêtres du sol au plafond. Chevalets toils, painters, pinceaux, tout si qu'un artiste pourrait désirer, arranger avec une précision aimante. G en avise passe paint depuis 15 ans. Après l'école d'art, j'ai avais abandonné mes rêves artistiques pour enseigner la littérature, pour nous maintenir, flot pendant que David construisait sa carrière pour élever Chloé. Au fil des ans, un jour était devenu un rêve lointain, puis un souvenir du amour d'un chemin non pris. La vidéo reprit, la voix de David me ramenant à l'ordre. A tour que j'ai avais importé, vous avez tant sacrifié, pour nous, Naomi. Votre peinture a été le premier sacrifice, même si vous ne vous êtes jamais plaint, je me suis toujours promis de vous le rendre un jour. Les larmes brûlantes ma vu tandis que je surveille, as l'atelier. Les météorologues professionnels, les livres de référence organisés sur les étagères, les fenêtres orientées pour capter la lumière idéale. Il y a une chose de plus, poursuivit David. Regardez dans le placard, sous la banque, prise de la fenêtre. Je marche vers la banque, rembré, prise de la fenêtre, donnant sur le jardin, maintenant doré, dans la lumière matinale. Dessous, encastré dans la mur, un placard que j'ai aurais pu manquer sans indication. Dedans, une boîte d'archivage plate. D'une main tremblante, j'ouvris le couvercle et tombe, by à genoux de choc, mes peintures des dizaines d'entre elles. Tout le travail que j'ai avais créé à l'université, des pieces que j'ai croyais perdus dans nos déménagements au fil des ans. David les avait préservés, protégés, stockés pendant 15 ans jusques, wa pouvoir me les rendre dans cet espace parfait. Au-dessus j'ai une petite toile que je reconnais, use immédiatement, mon projet final avant le diplôme, un autoportrait d'une jeune femme regardant vers l'avenir, les yeux brillants de possibilités. David avait demandé à la garde le jour où je l'avais terminé. Y était at chez une note manuscrite. Elle était toujours là, Naomi, la femme qui peignait avec tant de passion et de vision. Je vous ai donné l'espace. Le reste dépend de vous. Je presse, I la note contre ma poitrine, submergée d'amour et de perte en parts égales. David m'avait vu, vraiment vu, d'une manière que je ne m'étais pas permise depuis des années. Le bruit de véhicules sur la gravure me tira de ce moment émotionnel. De la fenêtre de l'atelier, je vis du SUV approcher. Le noir familier des frères Sterling, et derrière, un argenté que je reconnais instantanément. Chloé était arrivée, et à la façon dont elle sort. It confiant de son SUV, et marcha vers ses oncles. Il semblait qu'ils avaient déjà commencé, travailler sur elle. Ma fille, la fille de David, avec ses cheveux noirs et mon enterrement, s'arrêtait et serrait la main des oncles qu'elle n'avait jamais rencontrés auparavant. Tout paix fragile que j'avais trouvé dans les cadocs posthumes de David s'évapora face à cette nouvelle complication. La bataille pour le domaine crest,
would venate de devenir bien plus personnel. G regard, I par la fen erter tandis qua Chloe, changeate des salutations amicales avec ses oncles, son langage corporal ouvert et réceptif. At 21, ans, notter fil avec l'esprit analytique de son, pure et ma détermination, mais elle manquait de la patience de David, et de ma prudence. Elle formate vite des opinions lent et les réviser, mon téléphone vibre d'un texto d'elle, G suis la avec oncle Marcus et les otters. J'arrive, faut qu'on parle, oncle Marcus, ils si connaissent depuis moins d'un jour, et elle revendiquent d'age, un lien familial. G glisse, I la note de David dans ma poche, for my elate et al, I affronter cette nouvelle alliance. Ils entrant sans frapper. Chloe avec la familiarité d'une fille et les frères la suivant, comme des loups, derrière un guide inconscient. Maman, Chloe me sera brèvement, puis s'écarta, ses yeux balayant le salon magnifique, c'était endroit est incroyable. Pourquoi papa ni nous en jamais parlé? Avant que G puis répondre, Marcus avança, sa ressemblance avec David douloureusement égale. Naomi, G pense qu'on a mal commencé higher. Nous avons été surpris par votre arrivée soudaine, comme vous par la nôtre. Son ton conciliant n'y correspondait pas, son regard calculateur. A côté de lui, Elijah et Isaiah gardient des expressions soigneusement neuters, bien qu'Elijah tient un dossier in cure qui contenait sans doubt des documents légaux. Chloe dis, G an ignorant completement Marcus. G pensais qu'on était d'accord pourquoi tu en engages pas avec les frères de ton, pire avant qu'on ait parlé. Elle rougit légèrement, ils ont rappelé plus tôt aujourd'hui avec une proposition très raisonnable. G me suis dit que G devise au moins les écouter en personne. Son menton si leva avec défi, de lours, c'est ma famille aussi. Une famille que tu ignores jusque, wa higher, lui rappelai, G gentiment, seulement parce que papa nous les a cachés contre-attaque-t-il. Tout comme il a caché CD endroit incroyable, cela n'y te semble pas bizarre, quest si quil cachet daughter. La question frôlait dangereusement les révélations des vidéos de David, ton père avait des relations compliquées avec ses frères dis, G prudemment. Il avait ses raisons pour la distance qu'il maintenait, Marcus fit un geste dédaigneux, histoire ancienne. Les frères si disputant, surtout dans des familles difficiles comme la nôtre. Si qui compte maintenant, c'est avancer ensemble. Exactement, Chloe hacha la terre avec la série de quelques, one qui s'y croyait parfaitement raisonnable. Oncle Marcus a tout expliqué. Cette maison est dans la famille Sterling depuis des générations. Papa ella était grande, Pierre Sterling, mais elle était censée être partagée entre les frères finalement. G reprimait un soupir. Ils avaient travaillé moins d'un jour et elle répétait d'âge, à leur version des faits et la soudaine intérêt pour la propriété en à rien à voir avec le complexe de luxe construit côté demande I ju. Doucement, Elijah avança, ouvrant son dossier, la situation immobilière en est qu'un aspect du tableau légal complexe. Nous avons préparé une offre de règle, ment équitable qui honore les sauhats de David tout en reconnaissant la revendication historique de la famille Sterling sur la propriété. Nous sommes prêts à être très généreux, ajoute Marcus en passant une main paternelle sur l'épaule de Chloe. Un tiers pour vous, Naomi, un tiers pour Chloe, et un tiers divisé entre nous, les frères. Tout le monde y gagne. Chloe me regarda avec attent clairement d'âge, à convaincre,
you par la proposition. Saw a du sense, mammon, on en a pass besoin de city immense endroit. On pourrait tout vender, partir avec des millions, et la famille de pauper rester uni. Ton pire a spécifiquement laissé cette propriété, moi, dis, gn regardant Marcus droit dans les yeux, passe à vous, passe à ses frères, par confusion et sentimentalité mal placée, contre attaquoit Marcus avec fluidité. David n'y pensait pas clairement ces dernières années, une flambée de colère me traversa, mon mari était parfaitement lucide jusque, au jour de sa mort. Alors pourquoi tous les secrets, Isaiah parla pour la première fois, savoir plus d'aus que celle de ses frères, mais pas moins tranchante. Pourquoi cacher la chat de la propriété, sa femme et sa fille? Pourquoi les arrangements élaborés avec l'avocat? Si ni sont pas les actions d'un homme rational. J'y pense, I aux videos à la maison rénovée et à l'atelier d'art. Chaque élément méticuleusement planifié comme un cadeau final, rien ni suggéré confusion ou jugement altéré. Maman, dit Chloé, savoir plus d'aus maintenant. J'y sais que c'est dur. Papa nous acquittes et maint, et on découvre tous ses secrets. Mais cette proposition a du sens financièrement. On serait tous les du sécuriser pour le reste de nos vies. La porte est rit derrière you, et Emile Jackson apparat, le visage inquiet. Tout va bien, Madame Sterling, J. I vous les voitures arriver, les frères si tourneront visiblement agacés par l'interruption. Marcus plissa les you, c'est une affaire familiale. Emile Jackson est mon employé dis G firmement. Elle est la bienvenue dans ma maison. En réalité, intervint Elijah, son statut d'emploi fait partie des actifs disputés en attendant la résolution de notre revendication légale. Emile Jackson n'y recula pas. David m'a engagé personnellement. Il m'a fait prompter de veiller sur l'endroit et sur Madame Naomi et s'il lui arrivait quelque chose. Nous examinerons tous les contrats d'employés, dit Marcus avec dédain. J'en avais assez entendu. J'y pense qu'il est temps que vous parties tous. J'y regarde. I directement les frères, puis adoucis mon regard en me tournant vers Chloé. Sauf vous, bien sûr. Vous êtes toujours la bienvenue. Vous n'allez même pas considérer leur offre, demanda Chloé incrédule. J'y examinerai toute proposition écrite avec mon propre avocat, répondis. Mais j'y n'y me laisser, I passe presser dans ma propre maison. Le masque conciliant de Marcus tomba, révélant l'homme d'affaires impitoyable des sous. Cette propriété vaut des dizaines de millions avec le projet de complexe. On peut faire ça à l'amiable, ou rendre les choses très difficiles. C'est une menace demandée, G plus commis que G ni elatais. Une mission en garde courageuse. Til, vous êtes professeur d'université face à un combat légal contre des adversaires avec bien plus de ressources. David avait pu terre de bonnes intentions, mais il vous a mis dans une position intenable. J'y pensais au dossier bleu avec sa documentation méticuleuse, aux vidéos montrant la planification, lucide de David, à la propriété représentant son acte final de mort. J'y crois que mon mari savait exact, mais si qu'il faisait, dis j'y comment maintenant vouloir partir. Chloé, vous êtes la bienvenue pour le déjeuner si vous le souhaitez. Elle semblait partagée, jetant des regards entre moi et ses oncles nouvellement découverts. J'y pense que j'y vais partir avec you pour l'instant. On a plus discuter. Elle embrassa rapidement ma joue. Pense à l'offer, maman, et s'il te plaît, j'y les regarde, et à son aller un sentiment divide assez, indent dans ma poitrine. En just 24 heures, ma fille avait été attirée dans alors, but de hommes que David avait
ites tout sa vie. Emil Jackson attend, it quelles voitures disparais ent de LLA avant de parler. Madame Sterling, il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose que votre mari m'a demandé de n'y mentionner, que si cela devenait absolument nécessaire. Je me tourne, I vers elle mentalement épuisé, mais me forcent à cauder. Que c'est, cela concerne Elaton, du réel de la propriété et si qui y est vraiment caché. Elle désigna la serre, me avout marcher, certaines choses ni si discutent pas dans la maison où les mers pourraient avoir des oreilles. Tandis que je la suivais, travers la pelouse, le soleil matinal illuminait la belle propriété que mon mari avait secrètement créée. Quelle que soit la révélation qui m'attendait, j'étais sûre d'une chose. David avait anticipé ce combat, peut-être même la vulnérabilité de Chloé à la manipulation de ses frères. La question était, m'avait-il assez préparé pour gagner une, let donc jeg, n'aurais l'existence. Emil Jackson me guida au-delà de la serre, principal vers un hangar, outils que je n'avais pas encore exploré. Contrairement aux structures parfaitement rénovées du reste de la propriété, ce bâtiment conservait son aspect rustique original, délibé, raiment non amélioré pour sembler insignifiant. Votre mari était un homme prudent, dit Emil Jackson en produisant une vieille clé en fer. Après la première visite de ses frères l'an dernier, il était devenu encore plus vigilant. Ils avaient visité avant. David ni amen avait jamais parlé. Emil Jackson hocha gravement la tête. Ils sont après sans prévenir des quils ont inten, du parler du projet de complexe. Votre mari était ice à supervisor la construction de l'atelier d'art. Ils n'y ayant pas reconnu de bord. Il avait laissé passer sa barbe pendant le traitement. La mention nonchalante du traitement de David me frappa comme une nouvelle vague de duel. Pendant que j'ai enseigné innocemment des cours de littérature, mon mari était ice, I malade, créant si sanctuaire tout en repassant ses frères prédateurs. Que s'est-il passé? Il laissa observer de loin, puis est parti sans s'y révéler. Cette nuit, là, il a modifié les plans de la propriété, commençant par ceci. Emil Jackson ouvrit la porte du hangar, révélant un intérieur ordinaire. Outils de jardinage, équipement, pau, ciel dansant dans les rayons de lumière, filtrant par les fissures des murs. Emil Jackson avança, confiant vers le coin arrière, écartant plusieurs boîtes, empilées pour exposer une trappe, encastrée dans la salle en béton. Votre mari a installé cette entrée hiver dernière, les ouvriers pensaient construire une cave à vin. Elle souleva la lourde porte, révélant une échelle salle. I descendant dans l'obscurité. Après vous, la curiosité et l'importance sur l'apprehension, je suivis Emil Jackson dans les escaliers. En bas, elle actionna un interrupteur et les lumières s'allumerent, révélant un tunnel en béton essai, devant nous. Que c'est, votre mari l'appelait le coffre-fort, moi je l'appelle du génie. Le tunnel s'étirait sur environ 30 mètres avant de s'ouvrir. Sur une grande pièce remplie d'armoires, dossiers, d'une table avec du matériel informatique, et de murs couverts de cartes et documents. Bienvenue dans la salle de guerre de David, dit Emil Jackson avec une pointe de fierté. Tout ce qu'il a compilé sur ses frères, leurs affaires, et la vraie valeur du domaine Crestwood. Je m'approchai du mur le plus proche une carte, dit-il, les montrait non seulement la propriété, mais la zone environnante sur 10 kilomètres. Des marques rouges indiquant les emplacements du projet de complexe avec des annotations manuscrites sur les valeurs, phases de construction, et impact immobilier. Je n'y comprends pas dis, je en me tournant vers Emil Jackson,
David savait pour le projet de complexe. Passe au début, il a été adroit pour le renover pour vous, purement et simplement. Mais il y environ du ans, quand some, it resorts à commencer des études préliminaires. Il a engagé un consultant immobilier pour évaluer l'impact sur Crestwood. Emil Jackson pointe la carte. Ils ont découvert quelque chose qui le promote, essaie de garder secret jusque. Voici que tous les achats de terrain sont finalisés. Le projet complète est 3 fois plus grand qu'un, c'est publiquement. J'ai étudié la carte de plus prise, notant comment les marques à Satan sont bien au-delà de la zone médiatisée. La phase du complexe inclura un terrain de golf qui nécessite une partie de la propriété adjacent à la nature, poursuivit Emil Jackson. Ils ont d'âge été presque tout le terrain nécessaire, sauf le domaine Crestwood, concluse, G. commençant comprendre. Votre mari a vérifié avec 3 spécialistes indépendants la position stratégique de cette propriété peut bloquer complètement l'expansion planifiée. Sans elle, le projet perd la moitié de sa valeur projetée. Ainsi, la propriété est encore plus précieuse que ses frères ni l'imaginent exponentiellement. Mais si en est pas tout. Emil Jackson se dirigia vers une armoire, dossiers entourant un épais dossier. David a documenté des décennies de pratiques commerciales d'out-uses des 3 frères. Evasion fiscale, délit d'initié, détournement de fonds clients, assez de preuves pour les ruiner profession. Element si cela voyait le jour. G. Fuelet I la documentation médiculus reconnaissant l'approche rigoureuse de David pour race, outer les problems. Impressions d'emails, relevés financiers, affidavits jurés d'anciens emplois. As, il avait construit un dossier étanche contre ses frères. Pourquoi compiler tout cette protection? Emil Jackson s'assit à la table, me faisant signe de prendre l'autre chaise. Il savait qu'ils vinrent rien pour la maison des qu'ils seraient partis. Il voulait que vous ayez des munitions. J'y pense, à l'assurance suffisante de Marcus, aux manœuvres légales d'Elijah, à leur travail rapide pour gagner Chloé. Il avait tout anticipé, pas tout, dit calmement Emil Jackson. Il n'y s'attendait pas, et si qu'ils atteignent votre fil si vite. Le souvenir de la trahison apparente de Chloé me piqua, ils le manipulent avec des demi-vérités et des promesses de richesse, jointes sur son duel. Emil Jackson hacha la tête. Elle a perdu son père. Soudain, ils lui offrent une connexion, à lui via le sang partagé et l'histoire. Un attrait puissant pour une jeune femme en duel. Elle avait raison. Chloé avait toujours été la fille, son papa, partageant l'esprit analytique de David, et son amour des énigmes. Sa mort élevait laissé à la dérive vulnérable quiconque offrait un lien avec lui. Que faire maintenant? Demandai-je presque moi-même, cela dépend de si que vous voulez, répondit Emil Jackson. Vous pourriez tout vendre et partir riche, mais peut-être éternellement ill, oigné de votre fil. Vous pourriez les combattre légalement avec ces preuves, si qui pourrait gagner la bataille, mais aggraver les blessures familiales. Ou quoi? Vous pourriez faire si que votre mari faisait toujours. Penser-toi coups d'avance et trouver le chemin que personne en attend. J'y réfléchis à cela en continuant, examiner la salle de guerre. Sur la table était une photo encadrée que j'y en avais jamais vue. Un David adolescent d'abord fièrement, à côté d'une orchidée primée, son visage illuminé d'une joie innocente que j'avais rarement entrevue chez l'homme que j'avais épousé. Si était la première Catalia qu'il ait jamais cultivée, dit Emil Jackson en notant mon attention sur la photo.
Le ciel point luminux de sun in fans eyesi, says friers elant détrut pendant quae David etate, elecole just pour le blesser. Un otter piece du puzzle assemboita, le saution de David amon amour des fleurs et de l'art malgré au caninterer personnel. La serre magnifique et elatelier en atient pas seulement des cadocs, si atient la recon, quert de quelques chose de précia, que ses friers lui avant valet. G. Prisla photo unplanned commencent si former Dan's mon esprit. Emil Jackson, Elordan, a tour avec les videos de David Fonction, il isai, el hacha la terte, il y a un réseau sécurisé sur toute la propriété. Vater Mary y a vele, excellent. G. Dois regarder les prochaines videos en avance. En suit, G. vu que vous organisez une rencontre pour moi. Avec qui, de bord, ma fille Sewell, loin de l'influence de ses oncles, en suit mon avocat, et en fin, G. regarde, I la mur de preuves que David avait compilées contre ses frères. G. pense que J. amorise par leur aux dirigeants de summit resorts. Emil Jackson sauret pour la première fois depuis notre entrée dans le bunker caché. Vous préparez quelque chose que votre mari approuverait. G. prépare quelque chose digne de Elham qui m'aimait assez pour créer tout cela, corrige une nouvelle détermination raffermissant ma voix. Et j'ai or I besoin de votre aide, tout si que vous voulez, Madame Sterling, promet Emil Jackson. Votre mari m'a donné une second chance quand personne d'autre n'y aurait fait. G. lui dois tout, et par extension, G. vous le dois à vous. Si était une autre face de David que j'ignorais. Sa générosité discrète essait, indent au-delà de notre famille immédiate, changeant des vies dont G. n'avais jamais entendu parler. Tandis que nous quittons le bunker, cachant soigneusement l'entrée, nouveau, G. ressentis un étrange sentiment de connexion avec mon défunt mari. Pas le duel qui avait dominé les dernières semaines, mais un partenariat qui continuait d'une certaine façon au-delà de la mort. Il m'avait laissé non seulement une propriété et une sécurité matérielle, mais des outils et des connaissances pour forger mon propre chemin. Les frères Sterling croyaient affronter une veuve naïve qui en est pas de tale pour you. Ils en avaient aucune idée de si qui les attendait. Au cours des 48 heures suivantes, G. dormis à peine, alimenté par la détermination et la clarté croissante de mon plan, G. regarde, à une semaine entière des vidéos de David en une seule nuit. Chacune révélant plus de sa stratégie et la profane, dur de sa prévoyance. Ils essaieront de deviser pour conquérir, avertit-il dans un enregistrement, comment est-il parlé directement de ma situation actuelle. Marcus sera le visage amical, Elijah la menace légale, Isaiah l'observateur silencia, et ils sibilleront Chloé. Elle y est le chemin le plus facile pour déstabiliser votre position. Dans une autre vidéo, il montre des documents du promote, qu'il avait obtenus via des contacts au bureau du comté. Summit resortit, et déterminé, garder la phase 2 du projet secret jusque. Voici que tout le terrain nécessaire soit sécurisé. Et ils découvrent que nous savons pour le terrain de golf, avant qu'ils essayent de nous racheter, la valeur de négociation triple. Armé des insights de David et de ma propre compréhension croissante j'organise à une rencontre avec Chloé dans un café en ville, loin de l'influence des frères Sterling et de l'attrait émotionnel du sanctuaire que David avait créé. Elle arriva 15 minutes en retard, d'age, sur la défensive avant même de s'asseoir. Je n'y pus pas rester longtemps. Oncle Marcus Emmeline rencontre des investisseurs si après-midi. Oncle Marcus, répétait-je doucement, vous êtes devenus très proches en 3 jours. El Rajet,
Ils ont été gentles éticulants, si quiesti plus quae ni più dire de vous. Vous traitez la famille de papa, comme des ennemis, G sirotai mon café, choisissent mes mots souvents avec soin. T souviens, tu de si curs de théorie narrative, que tu adorais au premier, semestre sur comment la même histoire change complètement selon qui la raconte. Quel rapport avec notre situation, tu en as entendu quelle leur version de cette histoire, je te demande de considérer quel pourrait y en avoir une autre. Celle de ton père, papa est mort, dit-elle brutalement, la douleur flashant sur son visage. Et il n'y nous faisait évidemment pas assez confiance pour nous parler de cité en droit de son vivant. J'ai sortis un table de mon sac, il en fait c'est quelque chose pour nous deux, quest si c'est. Ton père a fait des vidéos, Chloé, des centaines d'entre elles, des messages pour me guider, nous guider après son départ. J'y retourne, à la table, lançant la vidéo que David avait marquée pour Chloé quand elle en aura besoin. Son visage pâle, il a fait des vidéos, il savait qu'il mourrait, il a été diagnostiqué il y a 3 ans d'un anévrisme cérébral, 10, G. Doucement, partageant enfin la vérité. Il a choisi de n'y rien nous dire. Il voulait nous épargner de l'avoir dépérir. C'est impossible. Il m'y alors dit, mais l'incertitude s'insinuait d'age à dans sa voix, regarde la vidéo Chloé et Cautla. D'une main tremblante, elle appuya sur play. Le visage de David apparut, sain, vibrant, ses yeux plissés de si sourire si caractéristique. Bonjour, ma brillante fille. Si tu regardes ceci, alors je suis parti, et te connaissant, tu es probablement en colère pour tous les secrets que j'ai gardés. Il rit doucement, tu en as jamais mais erter laissé dans le noir sur quoi que ce soit, mère enfant. Les larmes monteront aux yeux de Chloé tandis que son père continuait. J'aurais dû te dire que j'ai été malade. J'aurais dû te donner le temps de te préparer, de poser toutes ces questions que tu formes si bien, mais j'ai été égoïste. Je voulais que nos dernières années ensemble soient normales, non éclipsées par mon diagnostic. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner si choix. David se pencha vers la caméra, mais il y a autre chose que tu dois savoir, quelque chose sur mes frères que je n'y t'ai jamais partagé. Notre rupture n'était pas une querelle familiale mesquine, Chloé. Ils ont fraudé ma part de héritage quand j'avais 19 ans. Ils ont utilisé mon nom sur de faux documents pendant que j'étais à l'université. Quand j'ai découvert et menacé de les exposer, ils ont menacé de m'impliquer comme complice consentant. La main de Chloé couvrait sa bouche, ses yeux rivés à l'écran. J'ai quitté Lake Arrowhead. Je suis allé à Raleigh. J'ai rencontré ta mère. J'ai construit une vie. Je t'ai élevé. C'était plus quasses. Son expression si durcit. Mais mes frères n'ont jamais changé. Quoiqu'ils te descendent en ce moment, souviens, toi de ceci, ils violent le contrôle de la propriété, et familial passe par sentiment, mais par pure avidité. Et ils utiliseront un import qui y compresse ma fille pour l'obtenir. La vidéo se termina, figée sur le visage préoccupé de David. Chloé resta immobile, des larmes coulant silencieuses, mint sur ses joues, et il nous protégeait, murmura-t-il enfin. Tout ce temps c'était plus que juste sa maladie. Je confer, my gentleman, tes oncles n'y sont pas la connexion familiale qu'ils prétendent herder. Si sont des opportunistes qui te voyant comme le chemin le plus facile vers si qu'ils violent. Elle essuya ses larmes, la colère remplaçant le duel dans son expression. Ils m'ont menti en est si passe,
Surtout soft quella mason vout des millions. Set party esti vrea, mais ils ne tiant pas dit pour le projet complet du complexu pourquoi la propriété esti si crucial pour les plans du promoteur. La comprehension illumina ses yeux, ils essayent de nous arnaquer, nous, répétai G, sentent une vague d'espoir. Savut dire que tu es de retour de mon côté, mammon, gn I jamais quitté ton côté, el basa les you, hontus. G voulez me sent your connecté, papa via sa famille, ils avaient des histoires sur lui infant, des photos que G n'avais jamais vues. G comprends elle assure, I G intendant la main, à travers la table pour sur la sienne. Le duel nous rend vulnérables d'une manière imprévisible, mais maintenant nous devons être plus malins qu'eux ensemble. Chloé s'y redressa, son expression passant d'audacious, voire à la détermination, si semblable à David Quemon que si Sarah. Quel esti le plan? G. Saurus, sentent la première, vraie confiance depuis le début de cette épreuve. De bord en rencontre mon avocat ce soir. Passe à l'avocat familial que tes oncles violent utiliser, mais quelqu'un recom ende par M. Harrison, in suit de main, en arrendes, vous avec summit resorts. Pourquoi? Parce que la connaissance esti le pouvoir. Et nous savons maintenant quelque chose que tes oncles ignorant, combien la propriété, et vout vraiment pour le promoteur. G. lui montre les documents de la salle de guerre de David. Ils pensent traiter avec une vue mal informée et une niece naïve. Il est temps de leur montrer exacta, ma contre qui ils s'y messeront. Pour la première fois depuis la mort de David, Chloé rit, un son d'amusement genuin. Papa disait toujours que vous étiez la personne la plus intelligente qu'il ait connue. Que sous cette professeur de littérature, discrète si cachette, une stratège capable de déjouer un import qui s'y motive correctement. Il disait vraiment ça, demandai G surprise, tout le temps, elle saurait, essayant les dernières larmes. Il disait aussi que la plus grande, erreur que quiconque pouvait faire était dessous, estimer Naomi Sterling. Tandis que nous quittons le café ensemble, G sentis un changement dans la dynamique de cette bataille. Les frères Sterling nous avaient involontairement une isolée de nous divisor. Ils en avaient aucune idée que leur succès apparent initial avec Chloé en avait fait que préparer leur défaite ultime. Plus tard cette nuit-là, avec Chloé, à mesquetez, G pressentit mon plan complet. L'avocat que David avait recom, ende pour ce scénario exact. Son expression passe d'un intérêt professionnel, une admiration non dissimulée en saisissant l'âme, pleur de si que G proposais. Madame Sterling, dit-il enfin, votre mari m'avait dit que vous me surprendriez par votre pensée stratégique. Il avait raison. Mon mari, répondis G, avait raison sur beaucoup de choses, y compris sa foi en ma capacité, non seulement, survivre à sa mort, mais à émerger plus forte du crucette du duel et de la trahison. Les frères Sterling arriveront au domaine Crestwood exacto. À quand G et I attendis, à 10 heures précises, 3 jours après ma rencontre avec Chloé. Leur SUV noir remonta LLA avec l'assurance de hommes qui croyant la victoire une simple formalité. Derrière, you suivait une berline argentée que G n'y recon. Us passe, probablement leur avocat ou consultant financier. G regarde. I de la fenêtre du bureau, vers tu non des vertements des contractés quils avant vos précédemment, mais d'un tel leur sur mesure que J, avais été spécifiquement pour cette réunion.
Les appearances content quand on orchestra unrenversement, et G comtismi praecenter non commeun viuve and duel, mais commet el adversaire redoutable quod David avate taugers su quod Jaiadis. Et ils sont arrivés alerti, G Chloe, qui apparat de la bibliothèque vers tout aussi profession, elment d'une robe marine, la montre de son père, l'un de ses biens les plus précieux, bien en vue, son poignat, prert demandat, il, la nervosité et la détermination, si disputant dans son expression. Completement G ser I saw main, souviens, toy, lace, les de board si piager humerms, Emil Jackson apparat. Les otters sont entrés par l'arrière, ils sont prêts dans la salle, manger comme vous l'avez demandé. G Hotch, I la terte en remerciement, timing parfait. Lessonet retentit et Emil Jackson à la répondre avec la déférence exercée de quelques. When qui connaissait son rôle dans cette performance soigneusement chorégraphiée. Bonjour, messieurs, G. entendis les saluer. Madame Naomi et Chloé vous attendent par ici, et vous plate. Ils entrent avec la familiarité et, c'est de hommes habita, et à contrôler les environnements. Marcus menate, suivi d'Elijah avec son, dossier légal omnipresent, et Isaiah ferment la marche. Derrière you marchate un homme aux cheveux, you gris en costume cher qui irradiate l'autorité corporative. Et Naomi Marcus hacha la terre, son saurir en attinent pas ses yeux. Et nous operations que vous ayez accepté cette réunion. Voici M. Chen, le directeur financier de Sterling Investments. Nous avons pensé qu'il serait productif d'avoir un spécialiste pour discuter du potentiel de la propriété. Ainsi, ils avaient amené un cadre financier pour intimider avec du jargon technique et des valorisations de marché. Prévisible, commencez attention, ne répondis G avec fluidité, J. I préparer la salle à manger pour notre réunion. Suivez moi, G. les guide, I traverse la maison, notant leurs regards évaluateurs sur les rénovations que David avait complétées. Dans la salle manger formelle, une grande table avait été dressée avec des documents à chaque place, des bouteilles d'eau et du café, et l'image de la préparation professionnelle. Et vuelez vous asseoir, gesticulez G. croix que nous avons beaucoup discuter. Tandis quils s'installent les expressions de confiance encore fermement en place, G. restait debout à la tête de la table. Et avant de commencer, G. Vu vous remercier pour votre proposition précédente, elle a été instructive. Et le sourire de Marcus s'élargit, interprétant clairement mon commentaire comme une capitulation. Nous sommes ravis que vous ayez pris le temps de considérer notre offre. Avec l'expertise de M. Chen, nous pouvons discuter de l'arrangement le plus avantageux pour diviser les actifs de la propriété. Oui, la division dis GN prenant une télécom, et sur la table, c'est précisément si que j'aimerais discuter. J'ai appuyé sur un bouton et un écran caché descendit du plafond, à l'extrême, mété de la pièce. Les frères échangeront des regards surpris. Clairement, ils n'y s'attendaient pas à si niveau de préparation. Si vous voulez bien diriger votre attention vers la présentation, poursuivez, G en cliquant à nouveau sur la télécom and. Une carte détaillée du domaine Crest would apparaître sur l'écran montrant les limites de la propriété, les caractéristiques topographiques, et sa position par rapport à la zone environnante. C'est ici le levé complète du domaine Crestwood, expliquait G. Les 10 hectares entiers pass seulement les 4 hectares mentionnés dans votre proposition. Elijah bougia inconfortablement. La portion ouest est une zone de préservation non développable. Nous élevons exclus pour simplifier.
comme esse prévenant répondis G avec ironie, sauf pour un petit détail, un autre clique sur la télécom, and et la carte superpose le projet complet du complexe. Touts les phases, y compris le terrain de golf que some et resorts gardent secret, m. Chen si redressé sur sa chaise, sun masque professionnel glissant tandis qu'il si penche pour adire la projection avec un intérieur soudain. Comme vous pouvez le voir, poursuivis, G comment, la phase du projet est and principalement sur la zone ouest de notre propriété, les hectares que vous avez si généreusement offered, d'exclure de notre division équitable, le visage de Marcus Rauget, ces plans n'y sont que spéculatifs. Elle analyse de sterling investments indique en réalité une nouvelle voie interrompet tandis que la porte latérale est s'ouvrait. Ces plans ont été confirmés par le conseil de summit resorts lui, merm. Les frères sterling si tourneront chiques tandis quam, Alustin, le PDG de summit resorts, in trait dans la piece, suivi de mon avocat et de deux cotters en costumes formals. Request si quesse, demanda Marcus and si levant, moitié, ceci répondis, G placement, est une réunion sur la vraie valeur et élève, near du domaine Crestwood. M. Alustin exprimé un intérêt significatif pour la propriété, particulier, errement après avoir examiné les documents complets que mon mari a compilés concernant le projet de complexe. M. Chen lança un regard de trahison aux frères sterling. En émouvait, dit que vous aviez des droits de négociation exclusifs sur cette propriété. Ils en ont pas intervint communément mon avocat en passant des documents supplémentaires sur la table. Madame Sterling déchant un titre clair et incontestable sur l'ensemble de la propriété. Les documents que les messieurs Sterling vous ont montrés n'ont aucune valeur légale. Marcus frappa la table du poing. Cette propriété est dans la famille Sterling depuis des générations. David avait une obligation morale, des obligations morales. Chloé parla pour la première fois, sa voix ferme, malgré sa main serrant le verre d'eau. Comme l'obligation morale que vous aviez envers mon père quand vous avez fraudé son héritage ou forgé sa signature sur des documents ou menacé de l'incriminer et s'il vous exposait. Les frères si fidrant la couleur fiant leurs visages, de quoi parle-t-il exactement? Demanda M. Chen paraissant de plus en plus mal à l'aise. Peut-être que c'est I clarifiera dis. G en hochant la tête à mon avocat, qui distribua des enveloppes scellées à tous à la table. Des copies de la documentation que mon mari a préservée concernant certaines transactions impliquant les actifs de la famille Sterling. G croit que le délai de prescription a expiré pour certaines de ces affaires, mais elles et les autorités fiscales d'état pourrient trouver les autres très intéressantes. Elijah ouvrit son enveloppe, examinant le contenu avec une alarme croissante. Si sont des affaires familiales privées, balbutia-t-il, complètement hors sujet pour la discussion actuelle. Au contraire, réfutai G en prenant enfin place à la tête de la table. Elles établissent un schéma de comportement, frauduleux qui impacte directement votre crédibilité dans ces négociations. Un comportement qui a continué quand vous avez délibérément induit M. Chen en erreur sur votre position pour négocier cette propriété. La pièce tomba silencée. Just tandis que les frères Sterling réalissaient elatant de leur exposition. David avait tout documenté, leurs crimes historiques contre lui, leurs manipulations récentes, leurs tentatives d'appropriation d'actifs précieux tout en paraissant généreux. Que voulez-vous, Naomi?
demanda en fin Marcus, sa façade de confiance s'effondrant. G vu que vous quittez le domaine Crestwood et ni revenis jamais in si G simplement. J'ai vu que vous cessez toutes tentatives de contester ma propriété ou de manipuler ma fil. In a change, ces documents restaurant privés. M. Chen si leva abruptement. G. crois que mon implication dans cette affaire était basée sur des informations incomplètes et potentiellement frauduleuses. Si vous m'excusez, Madame Sterling, je vous contacterai directement pour toute discussion future. Il lança un regard de mépris aux frères avant de sortir. Le visage de Marcus assassin Brit en regardant son allié partir. Vous en avez aucune idée de ce que vous faites, Naomi? Les coûts de développement pour la zone ouest sont prohibitifs. La logistique seule, en réalité, intervient. Eluston, summit resorts à développe. Pay de nouvelles méthodes de construction adaptées à ce type de terrain. Nous sommes prêts à faire, Madame Sterling une offre qui reconnaît à la fois les défis et le potentiel exceptionnel de cette propriété, tandis que la réunion continuait. Si transformant du takeover planifié des frères Sterling en ma contour, offensive soigneusement orchestré, G. Croix. I le regard de Chloé à travers la table. Son fable sourire conviait tout, fierté, vindication, et la reconnaissance aigre, d'aus que David nous avait préparés pour ce moment même d'autres temps? Quand les frères Sterling partirent in fin du juras plus tard, vainqueurs, expacés, et légalement liés par l'accord que mon zéro avocat avait préparé par Ray, à l'avenir du domaine Crest, would était sécurisé. Exactement, ma comme David l'avait investigué, non divisé entre parents avides, non vendu au plus offrant, mais préservé comme un legs pour la famille qu'il avait choisi et mais, Chloé et moi, tandis que leurs véhicules disparaissant de LLA, Emile Jackson apparat à mescates. Votre mari serait fier, dit-elle calmement. Vous les avez déjoués exactement, mais comme il croyait que vous le feriez, j'y regarde, à la pausière s'y déposer sur la route, un mail, and étrange d'émotions me submergent. Triomphe merveille de duel, force émergente de la vulnérabilité. Nous en avons pas fini, répondis. J'y en pensant aux vidéos encore attendant sur l'ordre, à tour de David, et à l'avenir qui est Satan, date devant nous. Si en était que la première bataille, mais une que nous avons gagnée décisivement, utilisant les armes que David avait méticuleusement préparées, et la force qu'il avait toujours vue en moi, même, quand je n'y la voyais pas en moi-même. Les semaines suivant la défaite des frères Sterling passeront dans un tourbillon de questions pratiques. Finaliser notre règlement, réunions avec summit resorts pour structurer un accord mutuellement bénéfique qui préserverait la portion la plus sensible de la propriété et un inventaire soigné. Tout ce que David avait créé au domaine Crestwood, Chloé resta avec moi pendant cette période. Sa resentment initial sur les secrets de son père s'y transformant en appreciation pour sa prévoyance. Nous établissons une routine de regarder ces vidéos quotidiennes ensemble chaque matin. Nous trouvons tous du réconfort et guidance dans sa présence posthume. Et avez tu la moindre idée? Demanda Chloé un soir tandis que nous étions assises sur la porche, regarder la couture de soleil. Et le moindre soupçon que papa était malade ou planifiait tout cela. J'y considérai la question avec soin, foulant mes souvenirs pour des signes manqués. Il y avait de petites choses qui prenaient sens rétrospectivement. Son insistance, mettre à jour nos documents légaux il y a 3 ans. La façon dont il nous regarde et parfois pendant le dîner, presque mémorisant nos visages, son intérêt soudain pour photographier des moments ordinaires.
G. pensize just quill traversate, un phase depreciation middle age, dit Chloe and sourient tristment. Dune certain façon ill elatate musi G and serotant mon thay, just pass pour les raisins quenus imaginians. Le plus grand changement itate comment il avait arrêté de reporter les choses personnelles. Ton pire itate taugers unhom du un jour pour les affaires personnelles. Un jour on ferrate sea voyage en Europe. Un jour il apprendrait la photographie. Un jour on rénoverate la cuisine. Puis soudain il a commencé à faire les choses au lieu de just en parler, créant quelque chose de durable. G. sequoia la terre, et m'adaptant encore l'em pleur de si quil avait caché. G. en imaginise jamais quil curate contre le temps. Créant un legs parse quil savait quil ni serrate passe la pour le voir fleurir. Les cotters de summit resorts furent surpris quand G. détaillait mes conditions pour elax, is à la propriété. Au lieu de tout vender pour une somme unique, comme la plupart des propriétaires le feriant, J. insistait sur un accord priorissant la préservation environnementale, établissant des limites strictes au développement et garantissant que la serre et l'atelier d'art restaurant intacts. Madame Sterling, dit le négociateur en chef, CS terms sont hautement inhabituels dans l'industrie. Alors peut-être que l'industrie a besoin de plus de termes inhabituels, répondis, G. en canalisant la confiance discrète de David. Si terrain est spatial, il peut attendre jusque, voici que nous accordions sur des méthodes responsables pour le développeur. Et ma surprise illustin le PDG, fut intrigué, gay plutot que dissuadé par mon approche. Votre mari a mention, ne que vous étiez diplômé en littérature et arts avant de devenir professeur, observait, il disait que vous insisteriez pour faire les choses correctement, pas juste de manière lucrative. Une autre piece de la planification de David révèle, et qu'il avait établi des contacts avec des personnes sélections, nées dans l'industrie, pavant la voie pour des négociations qu'il savait surviendront après sa mort. Un mois après avoir réclamé mon héritage, j'étais dans l'atelier d'art que David avait créé, la lumière du soleil filtrant par les fenêtres, illuminant une toile sur le chevalet. Après plus d'une décennie loin de la peinture, G. pris enfin le pinceau à nouveau, hésitante de bord. Puis, avec une confiance croissante, le sujet dodgered Huey attendait patamment dans la serre, visible par les fenêtres de l'atelier. Alors, qui des bleus rares que David avait trouvé parce qu'il s'y souvenait d'un commentaire casual que J. avait fait des années plus tôt. Emil Jackson enseigne la culture des orchidées, mais Deutsch regagnant progressivement la dextérité que G. pensais perdue pour taugers. Maman, Chloé apparaît dans l'encadrement de la porte ordinateur en main, la vidéo dodgered Huey est différente. G. pense que vous devriez le regarder seul. G. passe, à mon pinceau, curieux, nous étions habités à regarder les messages quotidiens de David ensemble. Différent comment, elle est marquée spécifiquement pour le jour 30, il l'a intitulé Quand Naomi recommence, peindre, elle me tend et l'ordonne, a tour avec un sourire gentle. Il savait que vous reviendriez éventuellement, seul dans l'atelier, entouré des outils d'une passion que G. redécouvrais, G. ouvris l'ordonne, a tour et a paille, à sur play. David apparat, assist dans cette même piece avant que les fournitures d'art n'y soient installées. L'espace vide sauf pour les fenêtres magnifiques. Bonjour, mon amour, commençait il, sun sour ire me réchauffant, travers le temps. Si vous voyez ceci, vous avez retrouvé votre chemin vers l'art, vers la passion que vous avez mis de quitter pour notre familial tout ces années.
G touch I dousement elacron, les larmes montant. J I beaucoup reflechi o legs, continua tiel. C que news lacens derrière, les marques que news facens sur le monde. La plupart des gens pensent aux legs en termes d'enfance ou de richesse ou de réalisations. Mais il y a un autre type de legs, l'habilitation de possibilités chez ceux que nous aimons. Il désigne la pièce vide autour de lui. Si l'espace en est pas fini encore, mais dans mon esprit G la vois complète, rempli de lumière et de couleur et de vos créations. G vous imagine debout, unchevalet, pinceau en main, donnant en fin forme aux visions, que vous portez en vos touts cs années. G regarde, I le portrait de l'orchid, et sur mon chevalet, frappé par combien il s'alignait avec l'imagination de David. J.I. structure tout pour vous donner la liberté, Naomi poursuivit-il. Sécurité financière via l'accord avec le complexe, protection contre l'interférence de mes frères, un bel espace pour crier. Mais si que vous faites de cette liberté, c'est votre legs à construire, pas la mine à déterminer. Il s'y pencha vers la caméra, son expression intense. La maison la serre, elle lire dart, si ni sont pas el héritage, si sont just les outils. Le vrai héritage est la possibilité, et l'opportunité de devenir plus pleinement vous, même sans contraintes. G. Miss la vidéo en pause, submergé par la profonde dur de sa compréhension. David m'avait connu me, à quoi G ni me connaissais moi-même. Il avait vu l'art, gis dormante encore vivante en la professura, et mir que G étais devenu, quand G repris la vidéo, son expression s'était adoucie. J. I. un requiert, by en quel soit voter, accepter ou rejeter, dans le placard derrière cette pièce, il y a un grand toil que J. I. commandé avant le diagnostic. Elle est vierge, attendant. Quand vous serez prêt, vraiment prêt, J. espère que vous crierez quelque chose pour elle, quelque chose qui capture non seulement si que vous voyez, mais si que vous ressentez sur CD endroit qui Emma ramené, mes origines et vous mènera à votre avenir. La vidéo s'y termina avec sa fermeture familière. Et demain, mon amour, j'y restai immobile plusieurs minutes, assimilant ses mots, puis, poussé par une impulsion, j'allai au placard d'arrangement et trouve I exactum, ainsi qu'il avait décrit. Un immense toil sur mesure parfait pour le mur principal du grand salon, le cœur de la maison. Dans les semaines suivantes, tandis que l'automne peignait le paysage en tons d'or, G fis d'innombrables esquisses, essayant de capturer l'essence du domaine Crestwood et si qu'il représentait. Aucune ni me satisfaisait jusque, while un matin, regardant Chloé s. occuper des orchidées dans la serre, quelque chose cliqua, la peinture prit progressivement forme. Pas un paysage traditionnel, mais un mélange des laments réels et métaphoriques. La maison, telle qu'elle existait maintenant en arrière, plan rendu avec une précision photographique. Au premier plan, une série de couches translucides montrant si qui était venu avant, la propriété abandonnée que David avait été, la maison familiale de son enfance et en dessous de tout, la terre ancienne qui avait vu passer des générations. Unison ces couches temporelles étaient deux figures, une femme et une jeune femme, leurs traits seulement subtilement suggérés, assez pour représenter à la fois des voyages spécifiques et universels, derrière elles, presque invisible sauf si on savait où regarder, une troisième figure, un homme tenant une orchidée bleu dans ses mains et l'offrant aux deux others. Quand la peinture fut enfin complète, Emile Jackson aida à la crotcher, à son endroit désigné dans le grand salon. Chloé recula et l'étudiante les larmes aux yeux. Ses papa en est si passe, et nous. Elle traça les chemins des figures avec son doigt dans l'air.
Le passé, le présent, et l'avenir de cet endroit, legs dis G simplement, pas si qui esti laissé derrière, mais si qui continue en avant. Cette nuit-là, tandis que G regarde is la coucher de soleil, du porche de si qui était maint, en it vraiment ma mason, G ressentis la présence de David, non comme un fantôme ou un souvenir, mais comme un partenariat continu. Il m'avait donné non seulement une propriété et une sécurité matérielle, mais un cadre pour la réinvention, la liberté de découvrir qui Naomi Sterling pouvait devenir quand elle en était plus contraintie par les circonstances. Elle accorde avec le complexe fournirait une stabilité financière pour toujours. La maison évaluait selon notre intendance et G continuerais, apporter de la beauté au monde via des talents redécouverts, créant mon propre legs aux côtés de celui que David avait si soigneusement préparé. Quelques mois plus tard, G reçut un visiteur inattendu, la sonnette retente, it pendant que G travaillait dans l'atelier. Emile Jackson apparat à la porte avec une expression prudente. Marcus Sterling esti isul, mon corps si tend et immédiatement. Est-il des documents légaux, non, que j'ai vu. Il semble différent, moins arrogant d'une certaine façon. Il a just dit qu'il vaudrait quelques minutes de votre temps. J'y considérais refuser, mais la curiosité l'emporta. J'y lever, I sur la porche, ni l'invites passe et entra. Marcus était plus mince que la dernière fois que j'y l'avais vu. Les lignes auto de ses yeux étaient plus profondes. Il s'y tourna quand j'ai ouvert la porte, son expression surprenamment humble. Naomi, merci de me recevoir. Que puis je faire pour vous, Marcus? Notre accord était assez clair. Je ne suis pas ice, I pour contester l'accord. Il regarda la propriété, puis revint à moi. Je suis ice, I pour m'excuser. De toutes les choses que j'ai attendies, une excuse et bas sur la liste. Je crois